Hey there, Shrine Runners! Hello, and welcome to the Fox Shrine. I'm Araxis, your host, and tonight I am fucking hot. Like, geez, as Kurobachi said, there's a bit of a heat wave in our sort of neck of the woods at the moment. It's over 40 degrees, and even with air conditioning on, it's not exactly cool in my room at the moment. Honestly, I'm not normally. I sort of like keep the AC a little bit lower while streaming, just in case there's like audio. But I'm fucking turning it up because I turned it down for like 10 minutes like before stream, and yeah. It's already started feeling hotter, so. Yeah. Hey there, Kuro. Hey, Meta. Hey, Ada. Welcome. Hope you're all doing all right. Aside from the heat, I'm doing all right, and very much looking forward to some more Limbus company. The next part of the Canto is out. So, without further ado, let's get into that, shall we? All right. As per usual, do let me know if there are any audio issues. And actually, there is a new banner over here. So let's go and grab that, shall we? Let's just do a single 10 pull. Why not? Probably not get anything, but that's all right. It happens. There we go. All right. Oh, the pass got updated as well, and there was an interesting Zayn Ego available for Otis, which I'm mentioning now because it seems pretty interesting to me. It is a 3 attack weight. It gives... It converts Envy Ego into other things based on resonance. So you're able to sort of like use other things if you're going on with an Envy heavy deck layout. And it has a heal on it. A heal on a Zayn. Now this one is a little bit specialized. It will only target allies that have Envy, so again, purple. But if you're building like a purple heavy like team, or even just like a little bit of purple, like this is great to have. And whenever she wins clashes with the passive, it inflicts power down on the enemy, and sometimes that one power can mean a whole lot. It can mean the difference between a tie and winning, or turning a loss into a tie or something like that. So yeah, this is actually a pretty cool looking ego available. So who knows, maybe we'll give it a go. But without further ado, let's get into the game, shall we? So, heading back in, and yep, so over here the new part is called Children. I'm sure this is fine, right? 그게 아니라니까. Oh, and also congratulations on the 20 watch streak as well, Kuro. 그렇게 줄이는 거 아니라고. 아니, 그런 게 아니라고, 엄마. 나 하는 거 보고 잘 따라해봐. 이제 진짜 알겠지? 앞으로 까먹으면 안 돼. 안타까운 일이구나. 그토록 예리하고 예리하게 벼린 칼로 베어낸 게 고작 자신의 머릿속이라니. 이 새끼 아직 그 집에 있잖아. 아니야? 그래서 나는 선을 긋는 법 대신 선을 잇는 법을 배웠지. 지금은 실타래 바깥에서
네가 놓친 순간들을 보고 있어. Outside the clue? That's not a word I'm familiar with. Let's look up our word for the day, shall we? Clue. Ah, alright. So, this refers to a ball of yarn or thread, but also the ball of thread used by Theseus to find his way out of the labyrinth. So, that's interesting. Okay. And also the cords by which a hammock is suspended. So, all right. Okay. 끝이 시작을 스칠 때 나는 너를 안고 집으로 갈 거야. Shoo. Shoo? Yoshi, are you all right? 그래. Yoshi closed her eyes shut and opened them again. Some time ago, at the laboratory, 아비들은 왜 너희 같은 것들을 만들었지? 나 하나도 감당하기 힘들다고 불평했던 자들이 왜 하수인들을? 자식. 우리는 자식이라 불리옵니다. 그 자식이라는 것의 역할은 무엇이지? 요시히데, 그대가 다시 거미집에 돌아오게 될 날, 저희 5 자식은 당신이 난도질한 끈을 하나로 엮어 실타래를 완성할 것이옵니다. 거미집의 아버지들은 염려하셨습니다, 요시히데. 거미집에 돌아온 그대가 아비들과 보낸 시간까지 놓쳐버린 상태라면 그간 그대를 키우고 벼려낸 세월이 아까울 거라 하였죠. 고작 그런 역할이나 시키면서 자식이란 단어로 부르나? 호칭이 어떻든 관계는 달라지지 않사옵니다. 아니, 울림이 다르다. 자식이라는 건 더 질기고 끈끈하지. 내가 이 검으로 머릿속을 난장판이 될 정도로 베어냈어도 한 가닥만큼은 남아있는 것처럼. so did she perform brain surgery on herself with the sword that she refuses to ever draw? 하오나, 주인님이 제게 전해주시길. 지난 세월간 그대를 충분히 보듬었다. 그리 말씀하셨사옵나이다. 그자가 나를? 요시히데, 족쇄로 사는 기분은 어떠니? 족쇄? 나는 바깥의 선선한 공기를 마음껏 마시지도 못하고 다른 소지들처럼 산과 암벽을 발길 닿는 대로 자유롭게 걸음할 수도 없으며 내키는 대로 날개와 뒷골목 사이를 누비지도 못하게 되었구나. 무슨 뜻인지 모르겠어요. 모르겠니? 고작 여기서 네 아비로 지내자고 내가 악착같이 살아온 것이 아니라는 뜻이란 걸. 응? 요시히데, 어떻게 생각하니? 뚝 그치거라. 뭘 잘했다 우는 건지. 울고 싶은 것은 언제나 나였건만 너를 떠맡게 된 이후로 하루도 울고 싶지 않았던 날이 없었구나. 우르,
칭얼거리지 말거라. 더럽게 훌쩍거리긴. 불쾌하구나. 그건 네가 느리고 우둔한 탓인데. 다음에는 똑바로 보고 피하렴. 차라리 그 다리 한쪽이 날아가 봤으면. Lovely people, aren't they? Hey, Senpai. Let's have ourselves a drink and we'll stretch a little bit, okay? Alright, yeah, good. Make everyone else drink as well. I shouldn't be the only one to have to drink. Alright. 그래야 너도 내 심정을 손톱만큼이라도 이해할 것을. Hey there, Josephine. How you going? 그자야말로 날 제일 증오했어. Yeah, she definitely doesn't seem to like you very much, even compared to the thumb nurse father. 자신의 결말을 나의 탓으로 돌렸지. I mean, if we meant to sort of view this like through the lens of parenthood, I guess, like essentially, like when you do have a child, like that's something that you're responsible for essentially that child's life, right? And like if it's not something that you wanted, then like, well, that's absolutely going to feel like a prison. So like I definitely see like where the Dihui star is coming from. Like she did not want to like look after Ryoshu, like Yoshihide, and like she sees that as her life being ruined, which if you want to get political here, and I'm always up for getting political, like that is essentially like treading into like the pro-life versus pro-choice debate, and like I firmly come down the side of pro-choice here, where you people should have control over their ability to reproduce, essentially. So just where I'm sort of coming from here. Excited for next week for the end of the Canto and being able to sharpen new IDs. Yeah, I'm also looking forward to being able to sharpen new IDs. Obviously, not looking for spoilers. I think we can trust people to not spoil things though. I'm very interested in seeing where part 2 goes though, certainly. 하지만 루시드, 그 덕으로 인해 그대가 소생과 저치의 검을 막아낼 수 있을 정도의 실력을 갖추게 된 것 아니옵니까? I mean, a child does not have to be thankful to their parents. Like I'm always in favor of the rights of a child over parental rights. I firmly believe in parental responsibilities over parental rights. So, like, yeah, like, Yoshi has every right to be pissed off at her nurse fathers for how they've treated her. Have they made her strong? Absolutely. Like, she is a very strong person. But, like, we've seen, like, what that's involved, and that is 100% child abuse. So, yeah, she does not have to be thankful for that.
The man blocked the ring's apprentice's blow, as though it were a performance meant for Ryoshu. 요슈, 무건 인연이 있는 건 알겠지만 이건 기회야. 저것들끼리 치고받고 할 때 여기서 철수하자고. 황금가지를 가져간 그저를 쫓아야지. 응? 어디로 갔는지는 알 수 없었어, 허나 지금이 여기서 다른 박질할 찬스임은 틀림없구려. To hide away from here? Is that a typo or an obscure word? Oh yeah, that is indeed a word. From Middle English, to hie, hasten, or strive. All right. Yeah. Or to hurry oneself. Or to urge a horse to the left with a cry of "Yay! Hey!" Yep. All right. Cool. That's two words that we've learned today. Lovely. All right. We made our escape through another route, while the Ring and the Pinky apprentices were busy fighting each other. 그건 소잡이라는 자의 기술이었나? 그래. 도련해졌던 기억 중 하나였지만 맞붙어 보니 알겠더군. Yet our called Honglu, yet she support passive is actively detrimental. Okay, thinking ahead for potential team compositions. Generally, I just go with whatever I feel like. Honestly, the fact that I'm running like a full Heisho team is actually a little bit non-standard for me. Normally, I go for a fairly balanced ego affinity strat with not necessarily synergistic characters, but just going for strong characters, characters who are strong individually. So if you sort of like check out some of my my previous stream of a Honglu's chapter, you'd be able to sort of see that. Although I suppose in my sort of replay streams, I've been doing specifically theme-based teams around that specific Canto. Like for Ishmael's chapter, I specifically went with a team themed around that Canto. So. 아비들은 내가 자신들의 모든 기술을 남김없이 흡수하기를 바랐지. 소짓조 놈도 날 증오한 것과는 별개로 자신의 기술을 내게 습득시켰다. 더 많은 사람을 더 빠르게 처리할 수 있도록 이겠지. To be fair, Mola Ishmael is pretty solid. And Sinking is a team I've been needing to do for a while, and I'm looking forward to that when I eventually go through Heathcliff's Canto on stream, because that's a very Sinking-focused chapter. 그러니 저들에겐 뼈아픈 실책일 수밖에. 내가 거미줄을 나오면서 그들이 기껏 만들어 놓았던 보람이 날아갔으니. 뭐 세상의 내증이라는 형태가 생각보다도 많은 것 같아. 기억은 그대가 직접 도려낸 것이오. 그래, 내 손으로. I was reminded of the expression I saw on Ryoshu's face in one of her memory fragments.
when she sliced off the Pinky Nurse Father's tongue. When she drove the blade she never unsheathed before us into that woman's mouth. What I saw on Ryoshu was the expression of suffering. 이 검을 뽑아 무언가를 팰 때마다 같이 베어진다. 내 머릿속도. Hold on, I just want to go over that. Alright. Yeah, one of those double-edged swords, eh? Alright. Do now have a full Heisho team, only because you had enough crates after buying the battle pass. Yeah. Yeah, definitely if you are planning on sharding your characters from the dispenser, the battle pass is very much worthwhile because it triples your crate acquisition, and you'll eventually be able to basically just buy whatever from the shop through essentially just doing your dailies and weeklies, as well as one mirror dungeon a week. So I managed to get all of the stuff there, including a few others. Basically just got like a few bits and bobs here and there from the seasons, as well as some stuff in the general IDs. I still need to get Ring Yi-sung, for example. He's meant to be pretty good, but I don't have him. 그래서 나는 이 검을 휘두르고 싶지 않았어. 하지만 검을 뽑지 않았다면 나는 그자들에게 영영 빼앗기고 말았겠지. The one last thing Ryoshu didn't want to let go. The word that came out of Lei Hang's mouth the moment he saw her. Your baby. It was for her that Ryoshu sliced off both her own memories and the Pinky Nurse Father's tongue. 내 피가 섞였고 내가 기른 내 딸이다. And yeah, like going from this, it sounds like she's trying to end the cycle of abuse, despite being despite her child being taken away. Since like we have seen that she like tries to be nicer to children versus adults. So I'm interested in seeing like how she ended up with the child, and like how that bond sort of developed. I'm sure we'll find out, but it's definitely something I'm looking forward to. I have 900 modules saved up and 51 boxes. Yeah, I've got a lot of modules as well. I don't really use the potential modules, I should say. I've got a whole bunch of Encephalon boxes that I haven't really used. I've got about 150, 170 modules or so. Occasionally I'll be like, yeah, let's just go through a whole bunch of XP and thread and stuff and get that sort of done, but yeah, all the best with doing extensive mirror dungeon farming. Lei Hang said she's still there, in the House of Spiders. 그래. 나만이 알고 아무도 찾을 수 없는 금고 안에 있다. What was your daughter to you? 이제 와서 못할 말도 아니겠지. 단 하나뿐인 소중한 존재. 그것뿐이다. 내가 가진 것. Even without her memories, Ryoshu spoke without any doubt. I caught myself thinking how nice it must be to have such certainty. I see. As long as we can stick to this path, we'll all eventually find the things we lost. 그렇겠지. 알고 있다. Come on, let's go after them.
with the elevator still busted. They can't have escaped to a different floor just yet. That's also part of the reason why she's stopped smoking here. That whole idea, like, smoking is, like, hazardous to your health and the people around you. So, like, some smokers are like, well, I'm not going to smoke around my kids. So, that might be some signaling there as well to further sort of, like, go along with that theme of Ryoshu cares about her child. She wants to end the cycle of abuse. She wants to do right by her daughter. Golden bough. It's faint. I can still sense its presence. I think other than getting all the Season 7 stuff, going to work towards getting all the ego in the standard pool. That's actually what I ended up doing. When the Arc Knights event was going on, because that was all about ego, I was like, well, I'm saving up. I am going to grab every single ego from the dispenser so that I can maximize my chances of getting the rate up egos. I did that, and it worked. So, I think I did pretty good there. Alright. Oh, well, you're halfway there. Alright, so Children Chapter 2, basically fighting a whole bunch of Pikachu. Alright. Okay. Oh, and I did manage to get enough shards to up-tie Isan over here. Sadly, Gregor is still just in Heisho mode. Like a different person. Right, yeah, that's what I was doing here. I was using the story stuff instead of the Rapture stuff. So yeah, we'll switch back over to here. Yeah, this is what we want. This is a team that's got some legs. 정리 시간이다. Alright, we should switch back to the other one. I'll do that afterwards. We're here already, so let's play this out. Okay. Now do that. 나아가주게. Sophie, how you going? 본인이 방금 뭘 본 것인가? 엄청나게 강한 일격을! 벌써 끝나간. 잠만. 잠시 There we go, that's one finish. 빛을 맞춰. 또 대단한 일이라도 하신 거겠죠? 상황이 끝나면 티페리트에게 방금 상황 녹화되어 있냐고 물어봐. 이 정도면 엔젤라님에게도 증명할 수 있을 거야. 이 일에 토끼 따위의 협력은 필요하지 않다는 거. Well, hopefully you'll be able to wake up soon. I'm dealing with a heat wave at the moment. Could be better, could be worse. Let's do that. 내가 눈에 새겨주지. Oh, Mira isn't that first time. 맘. 개체에게 치명적인 손상을 입히는 데 성공했습니다. Kind of hoping to get the one-sided attack there. Oh well. 이대로만 부탁드리겠습니다.
상황이 유리해졌네요. Because, yeah, we did end up taking a little bit of damage there. It's alright, it's not a significant amount. 주어진 일이 아니었기 때문인가요? To go... like that, I think. Yeah, we'll leave this one a little bit open because this one doesn't really do any damage. But we'll get that going, and maybe we'll get the chance to unleash a big attack. Probably not, but I like the idea of unleashing a big attack. All the best with the snow. It was like 40 degrees Celsius here, so that's very much different from snow. 눈부시지 않다고 두려워하지 마. 직전의 공격처럼 개체에게 치명적인 일격을 가해봅시다. Do that one. There we go. And we can laugh at this one, I guess. Actually. No, that's better. Go there. Yeah, 40 degrees is not good weather for anyone. For people who are more familiar with Fahrenheit, 40 degrees is above 100 degrees Fahrenheit. So, it was not fun, let me tell you that. Thankfully I don't work outside, but even air conditioners struggle in this weather. 우리만으로 충분하잖아. 나아가주게. 잠든 그대를 기릴 테니. 지식을 맞춰 무지에서 복귀하지 마. 놀만치 노는 것 같은 게. 이제 싸게 치어불고 들어가자. 고생들이었다. 훌륭한 전시회였어. Okay, there we go. 이걸 오히려 고맙다고 말해야 하나? Oh, new hires, huh? Alright. Well, let's see what's going on here. We continued towards the corridor full of corpses and debris. Temperatures should not be able to go above 100 regardless of system. I mean, like, it's useful for cooking, right? Like, you know that 100 degrees Celsius is the boiling temperature of water, for instance, and that's quite useful. And then you sort of get sort of like a like 150 to 250 or so for like ovens and shit. I have to double check on like ovens, but that's sort of around the temperature range. Maybe 250 is a little bit hot. 차라리 알리사 씨처럼 의식이 있는 사람이라도 발견되면 좋을 텐데. 아저씨, 방금 제 손바닥 밟았잖아요. What a coincidence! 아이고 미안합니다 이거. 가 아니고 생존자였나 지금? No, I'm dead. Everyone turned around, hearing the alarm in Gregor's voice. A lone survivor, who looks like a cutie patoot, by the way, like with those like round glasses,
The only one who seemed conscious among the bodies crushed under the debris was looking up at us with her face scrunched up in pain. 괜찮은 것이요? 아니요. 아파요. 한참 동안 이러고 있었는데 지나가는 사람도 없었고 제 옆에 같이 깔린 분이랑 서로 이야기하면서 버티고 있었는데 갑자기 10분 전부터 아무런 말도 안 하는 거 있죠? 서로 이름도 알려줬는데 이자를 말하는 건가? 의도적으로 죽은 척하고 있지만 여전히 맥이 뛰고 있는 상태군. Okay, I thought he was dead. 네? Did he just get annoyed of talking with you or something? The man in a suit stopped playing dead and slowly opened his eyes. 눈치채셨군요. Mr. Bowl Cut over here. 아무래도 이런 상황에서 밖에 나가면 가장 먼저 뭘 먹을지 도란도란 이야기를 나누는 건 너무 죽을 사람 같지 않습니까? I'm going to avoid like the cliche of like triggering death flags by just being quiet. If I don't say anything, I can't trigger any death flags. 그래도 저는 밖에 나가면 아몬드를 뿌린 바닐라 아이스크림이랑 치즈가 들어간 샌드위치를 먹고 싶어요. 라비 씨는요? Meanwhile, I'm going to trigger every single death flag. Poor Ravi. 보내줄까? 부탁 좀 드릴 수 있겠습니까? Let's just get them out. With the sinner's help, the two employees who'd been trapped under the rubble managed to break themselves free. Playing dead probably is a good strategy, unless like you sort of get stuck in like an AoE or something like that. That's probably not so good either. It's like being stuck in the Wizard War, right? You're all familiar with the whole Wizard War meme, where people are casting like power word deaths and stuff, and like here's our poor little wizard number 15 over here casting like level 2 magic missile or whatever. God damn it, Kailash. I finally managed to succeed on my saving throw versus silence. Alright. 왼쪽 다리 말고는 이상 없군요. 오른쪽 팔이 부러진 것 같긴 한데 이 정도는 아몬드랑 생선을 많이 먹으면 며칠 만에 금방 붙을 거예요. Ooh, maybe she's playing the long game. If I give myself a little quirk, then I am going to increase my chance of surviving. Because, like, hey, if I've got a little quirk like that, then I'm characterized, right? And like, if it's quirky and funny, then they're not gonna want to kill me off, so that they can bring me back, so I can make jokes about almonds and fish, right? 꼭 꺼내주셔서 감사합니다. 저는 소라라고 해요. From Hololive? 덕분에 살았습니다. 라비라고 부르시면 됩니다. 그런데 혹시 어느 부서 분이신지? 혹시 예전에 우리 본 적 없어? 왜 저번에 그 단체로 여기서 검진도 받고 갔었는데. 저희는 오늘 입사한 신입사원입니다. Oh man. What a fucking day. Oh, and they're officially clerks as well. Oh no. Oh no. She managed. They at least they give the clerks ego gear, right? That's a step up from Lobotomy Corporation, where none of the clerks got gear. 신입? 예, 최근 엔케팔린 정제부서에 채용 일정이 있었어서요.
오늘이 채용된 인원들이 처음 출근하는 날이었습니다. 인수인계해줄 LC 연구원분을 찾아가는 사이에 이런 꼴이 되었지만 말입니다. Yeah, don't worry. This is an abnormal first day. This doesn't always happen. 이 장비는 오늘 처음 입어봤는데 볼수록 흥미로운 것 같아요. It is pretty cool. I do like that that look you've got going on there, Sora, with the red chains. How did you get trapped under the debris? 자네에는 어쩌다 깔린 것이오? 그게요. 복도를 걷고 있다가 잠깐 걸음을 멈추고 서 있었어요. 제가 원래 그래요. 궁금한 게 생기면 다른 일을 못하고 계속 골몰라거든요. Is that why you're handcuffed essentially? To make it like harder for you to multitask? To force you to focus on one thing at a time? 이해하오. 연구자란 대체로 떠오른 번뜩임에 골몰하기 마련일 테니. 에고 장비에 대해 실험하고 싶은 게 떠올랐는데 이 영감을 당장 해소하지 않고서는 도저히 다음 할 일을 못하겠더라고요. Okay, so Sora's in the research team, Ravi's in the clerical team. Gotcha. 이고 장비. 손목에 찬 그 족쇄를 말하는 것이오. I'm glad you're mentioning it. 맞아요. 조금 불편하긴 해도 하나뿐인 저만의 에고예요. I don't think it's binds. Because yeah, as you say, like it's not the right aesthetic. Like it's definitely got a bit more of sort of like a blood aesthetic, and we've got like almost like teeth over here too. It's almost blood themed, like, to be honest. I mean, obviously there's not like blood themed gear or anything, but maybe it is one of those ones, like 100 Roses or something along those lines. Autism or ADHD. Place your bets for Sora. A little bit like Fell Bullet. I don't. Maybe Ravi has. Like Ravi looks a little bit like Contempt. With his sort of like yellowish suit. 푸념이 길군. 다음에 일어난 일부터 설명해라. 죄송해요. 그게 갑자기 복도 끝에서부터 큰 소리가 들리고 사람들이 도망치더라고요. 그때 천장이 내려앉았어요. Although also maybe Ravi doesn't actually have any ego gear because he's on the clerical team rather than the research team. 제가 딴 생각에 빠져있지만 않았어도 깔릴 일은 없었을 텐데. We saved you. 뭐, 다행이라고 할지는 모르겠지만 깔리지 않았다면 생존 확률은 드물었을 수도 있어. 침입자들도 습격해서 적지 않은 인원들이 죽었거든. 네? 그 사이에 그런 일이... Who knows? Maybe Sora's got both autism and ADHD. 유감이라는 말밖에는 해줄 수 있는 것이 없구려. 혹시 더 발견된 생존자는 있습니까? Yeah, like maybe that is genuinely just a suit rather than like an ego gear. 스물 남짓 있어. 다행히 팀장을 포함하여 남은 인원들이 모여 있었지. 다행이군요. 그대는 괜찮은 것이오. 막 입사한 회사에서 이런 일이 벌어졌는데 제법 강건하구려.
I am worried that they are new employees on the day of an attack. Like, in case they were, like, infiltrators. Although I also feel like infiltrators would probably have infiltrated, like, longer ago. Like, rather than just the first day or anything. 이런 상황에 대한 교육도 받았기 때문에 각오는 하고 있었습니다. 설마 입사하자마자 이런 일이 생길 줄은 몰랐지만. Did you get training before onboarding? Like, I know we've joked about the city being like a horrible place to work, considering like the long hours and all that. But a lot of workplaces aren't doing training these days. They just expect you to have like 5 years of experience in a programming language that's existed for like 2 years. So maybe Limbus company has something going for it. 대단한 걸. 아무리 그래도 신입이. 당신들은 어디로 가던 중이셨습니까? 우린 승강길 찾고 있었어. 대충 이 방향인 것 같긴 한데 확신은 없어서 말이지. They could be very impatient infiltrators. That's true, Sophie. 승강기 제가 어디 있는지 알고 있어요. 같이 가도 될까요? Take me with you. Take me with you. 앞장서라. 무전기에서 뭐라고 하는데 동료분들의 소리인가요? The call's breaking up. 아무래도 무전기 전파 반경을 넘어가 버린 모양이야. 저도 동료들의 소식을 들을 수 있으면 좋으련만요. 동감입니다. The two LCE researchers sighed anxiously as we hurried in the elevator's direction. Ravi and Sora announcer, perhaps? Alright. So, another Picatula. Yeah, more Picatula. Alright, let's go. And I think maybe we do stick with W Corp. Simply because we don't really have a lot in the way of slashing on this team. Like, it's piercing, bludgeoning and piercing, bludgeoning. Yeah, I think we stick with it, even if we are running short on the old purple here. 입장을 알리는 음악 소리가 들리는군. 이 정도 Alright, 대련쯤은 you're not gonna help? 별것 아니죠. 호흡의 Alright. 가주로서 끼어들지 지혜롭고 마라. 용감하고 Just reminding myself about that. Skill slot level 1. 아가씨라. 왜? 혹시 Alright, 요즘 let's 그 오티스라는 자랑 proceed. 어울려 다니는 거 아니지? 나 부끄러우니까 그만해. That. Oh, yeah, that's good. Alright. Yeah, go with that. We'll ignore you for now. 이 또한 지식이 되도록. 편히 쉬시게. Oh, I think that's a kill. Ah, 4 off. 죄송해요. Ouch. 잠시 어지러워서 못 봤어요. 뭐 또 대단한 일이라도 하신 거겠죠? 해냈구나. Damn it. 나라도 그랬을 거야. Damn it. 정신교육의 효과가 보이는 군. Alright. 보다시피 직원들의 증오심은 환상체를 쳐 죽이는 원동력이다.
한 잔이라도 갈아 마시려는 저 눈빛 마음에 들어. 56. So you're not gonna 궤도에 get 잡담이 any 끼어드는 sanity from killing that one, are you? Yeah, only if it was higher. Okay. There. 이 또한 지식이 되도록. Damn it. 한 번에 우위를 점하셨군요. 이 기세라면 이번 편도 무난히 승리하실 수 있을 것 맞춰 아가씨. 겸연아. 올바른 방법으로 개체에게 일격을 가했군. Alright. 이것이 We can use 바로 you 정보의 now. 힘입니다. Yeah, you can finish that one off. Next up. Actually, that. And that. 내가 눈에 새겨주지. 적에게 치명상을 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. Okay, that's a bunch of 저는 언제나 staggers. 옳은 말만 한답니다. Next up. Lee. You do that. You do that. That looks good enough for me. 나아가 주게. 방금 멋졌어. 너희들의 사랑의 힘이, 빛의 힘이 저 어둡고 악한 아르카나들을 뒤흔들었어. 이대로면 승리도 시간 문제겠지? 제압 효과가 굉장히 Dead 좋았어. one. That's another dead 소리의 한 one. 점이 떨어져 나갔군. Okay. 과거 본인의 모험에서도. Alright, and you're actually going to burn to death, so I can ignore you. I've got some bigger boys over here. Slash on you, bludgeoning on you. Oh, hello, they're able to do that. So, obviously, do that. Yes. 이 또한 지식이 되도록. Just needed the one attack apparently. 정상적인 공격이야. 잘했어. 티페리트. 당연한 걸 한 것 가지고 굳이 칭찬할 필요 없어. Hey Draga, how you going? I'm gonna have to ask people to refrain from playing in chat. I feel like that might get us banned. 강호 유람기라면 이상 그자가 진행해주는 탁자 위에서 Anyway. 놀이 말입니다. 놀이가 아니야. Finish you off.
지식을 마주하고 겸연하. 그라지 그것이 굉장히 거라지 같은 놈들. 놀만치 직원이라면 노는 것 당연한 같은 게. 판단이긴 해. For those who don't know what Uma Pyoing is, 고생들이었다. well, you're probably not allowed in chat because this 훌륭한 channel's 18 plus. 전시회였어. 하, 이걸 오히려 고맙다고 말해야 하나? Yeah, she's doing pretty good with the damage there. All right. Oh, 923. That's audience. Another story chapter there. Okay, so I guess we'll get to find out a bit about what's going on with some of the other people. 자, 부품은 이걸로 충분할 걸세. Oh, and we're at our ad break. So take a pause here, and we will be back in a few more minutes, okay? Be right back. All right, and we're back. Let's see what's going on with Hohenheim and the others, shall we? Just in case it got cut off. 자, 부품은 이걸로 충분할 걸세. 무전기 소리가 점점 흐릿해지는군. 그럴 수밖에. 통신 범위가 점점 멀어지고 있으니까. 그리고 이 구역의 생존자들은 유감스럽게도 보이지 않는군. 그 역시도 그럴 수밖에. 시체의 형태만 봐도 알 수 있겠네. Yep. That was very much a surprise logging on to a Limbus company that day
and having Amiya, Virgilius, and whatever the character from Blue Archive was as well. And obviously Horse Virgilius. 지금 상황에서 저들을 도울 수 있는 수는 없을 것이라고 파우스트도 생각합니다. 그렇겠지. 상심은 그대가 클 텐데 미안하네. 이제 통제실로 돌아가면 되겠네요. 그래, 이 복도만 지나치면 되겠지. What's Heathcliff up to? 조숙은 산만하게 돌아다니며 의아하다는 듯이 머리를 긁는 건 연구소에서 금지된 행동이라네. 덧붙이자면 그렇게 인상을 쓰고 고개를 기울이거나 화면을 보고 라고 말하는 것도 금지되어 있답니다. 아? 아니, 느낌이 안 좋아. 분위기도 쎄하고. 야, 그대로 멈춰. 밖으로 나가지 마. My animal instincts are telling me something. 뭔가 있어. Oh boy, that might be the ring nurse father. 아니, 좀 더 혈관을 확장시켜서. 그래, 이래야 좀 더 낫겠네. 진짜네요. 이대로 곧바로 나갔다간 바로 마주쳤을 거예요. 이때까지 상황을 미루어 봤을 때 약지 측을 담당하는 인물이라 보는 편이 옳겠군요. You know what, Sophie? You're right. This is fine. It doesn't just seem fine, it is fine. They're all alive. Sure, some other people are dead, but we are alive. 아비, 카론을 납치한 놈처럼 어마무시하게 세다는 거네. 자네들, 지난 모노리스 실험에서 나를 두들겨 팼을 때 보여준 그 기세는 어디로 갔나? 아, 누가 들으면 오해 소리를. 그때는 뒤틀림을 패는 거였고, 아니 패는 게 아니라, 아이씨 아무튼. 전시된 신체들이 남아있는 흔적을 봤을 때 저자와 맞붙어서 이길 가능성은 낮을 것입니다. 파우스트는 관리자 단테와 완전히 분리된 상황에서 승산 없는 전투를 벌이는 걸 권장하지 않습니다. 인격을 사용할 수도 없는 상태이기 때문에 이 시점의 전투는 무의미한 소모전일 뿐일 터. 적에 대한 정보조차 미비한 지금, 만에 하나 저희가 손쓸 수 없을 정도의 치명상을 입게 된다면 관리자 나리가 돌아왔을 때 차디차게 식어가는 싱클레어군을 볼 수도 있다는 소리인 건가? Don just immediately killing off Sinclair specifically out of everyone in the group. 차디찬 돈키호테 씨도 함께일 수 있는 거고요. 팀장님, 저자가 이쪽 복도를 계속 상주하면 It seems like Don has taken to picking on Sinclair a little bit ever since the measurement stuff. I wonder if she's still sore about Sinclair being taller than her. 곤란하군. 통제실에 가려면 마주칠 확률이 높겠어. 너 그 망가진 설빙인가 뭔가 고치는데 얼마나 걸리냐? 이 공격은 사보타주에 가까우니 평범한 고장 수리 같은 게 아니라 하나씩 풀어내며 고쳐야 할 걸세. 파손 정도를 눈으로 보기 전까지 확답할 수는 없네만 손상이 적더라도 빨리 마무리되진 않겠지. 진짜. 마튼,
표준 모형을 따르지 않는 에너지 분배기는 유지 보수가 어렵다고 내가 몇 번을 말하지 않았나? Hohenheim is right here. If you're going to engage in like any sort of serious logistics, standardize all the way if you can. Go for simple and reliable options. So, like having lots of strange devices, like even if they're advanced ones, like just makes it a nightmare for, as he says, for maintenance. Sophie, sadly Don is incapable of wearing platform boots. I'll cover that. We'll find out why when I eventually replay Don's Canto on stream. Although if you do ask, I'm happy to share. Like I'm just it's technically spoilers, but the spoilers are things that we have encountered already. So it's depends on whether you want to know or not, Sophie. I'm happy to share. 연구소의 이 구역 설계는 팀장님이 짜셨어요. Oh, well, this is on you, Hohenheim. 보고서 마감 기한이 일주일가량 남았을 때였나 보군. 아마도 주어진 시간 안에 할 수 있는 최선이었을 걸세. You were rushed, were you? Did you leave things to the last minute? I mean, if you did, I can relate, because I've certainly done this before. 시간을 끌거나 유인할 방법 없을까요? 대여섯가지 정도의 방법이 떠오르는군. 그중 하나를 제안하자면 저자의 신발을 벗기는 거라네. Oh, we're actually gonna go into it, huh? Alright. Alright, well, since it's being brought up specifically, when Don Quixote's shoes are her power limiter. If she takes them off, she goes into superpowered vampire mode. 뭐? 너 그때 그 난리를 겪었으면서 그런 말이 나오냐? 너희는 인격을 사용하지 못하고 지금 내가 착용한 에고 장비로도 약지의 마에스트로로 추정되는 저자를 제압하거나 죽일 다른 방도가 없지 않나. 필요하다면 본인이 내가 나서겠네. And a bit of a voice change there. 돈키호테 씨? 난 반대다. 지금보다 더한 상황도 있었어. 그때마다 그 냄새나는 신발 벗길 생각을 안 한 건 아니지만 그러면 안 되는 거잖냐. 누누이 말했지만 로신한테는 자체적인 청결 유지를 위한 세척 기능이 상시 발동하고 있다고. 아니, 이런 건 자체하고 혈기로서의 힘에 의지하는 건 내키지 않지만 어쩔 수 없지 않겠는가. 그리고 믿고 있다네. 그대들이 다시 나를 되돌려줄 것이라는 걸. 파우스트 역시 히스클리프 씨의 의견에 동의합니다. 돈키호테 씨가 신발을 벗는 계획은 기각하죠. I'm just taking a screenshot of that because, like, that is really funny out of context. The plan to have Don Quixote remove her shoes is rejected. 여러 이유가 있지만 무엇보다도 돈키호테 씨는 로신한테에서 내려서는 안 됩니다. 그걸로는 불가능하다고 생각하는 건가? 검진 결과 저자가 보인 전투 수행 능력을 생각하면 아니요. 돈키호테 씨가 신발을 벗고 지금의 사태를 해결하는 것은 허황된 이야기가 아닙니다. 하지만 그 흐름은 단테 씨가 가려는 황금가지를 되찾는 여정에서 멀어지는 선택이고
설령 신발을 벗더라도 그 선택은 관리자에 의해 이루어져야 합니다. 잠시만요. 너무 급해요. 좀 더 설명을 해주셔야. This is Faust talking about stuff that maybe she shouldn't be talking about. Well, she's definitely got more information than the rest of us. 단적인 예를 들자면 제어되지 않은 돈키호테 씨가 충동을 이기지 못하고 무차별적으로 권속을 만들고 피주머니를 늘린 경우, 관리자님이 시계를 몇 번이고 되감아 주셔도 지금의 돈키호테 씨로 돌아올 수 없을 가능성이 있습니다. 수감자가 관리자의 능력으로도 복구되지 않는다는 것은, 즉 이번 세계에서의 황금가지를 모으지 못하고 실패하는 것과 다름없다는 것. 그것은 제가 증명해내지 못하는 일이 되며 결과적으로. 알겠네, 기각. 이해했네. 다음 안으로 넘어가지. What are you trying to prove, Faust? 괜찮은 겐가? 저자를 이길 마땅한 방법이 없는 상황에서. 상황을 타개하기 위한 내연일 뿐이었지. 애초에 통제되지 않은 환경에서 확률 노름을 하는 건 달갑지도 않았다네. 뭘 하든 빨리빨리 해. 저 뾰족구도 잠깐 사라지긴 했는데. 비아는 내가 잠깐 시간을 끄는 동안 자네들이 마튼을 도와 설비 수리를 마치는 걸세. Ooh. Well, there's Hohenheim showing off his self-destructive tendencies here and not wanting to put other people in danger. 이 충격진의 에고 장비의 감응도를 끌어올리면 심장이 멈춰도 한동안은 움직일 수 있지. 전투를 몇 번 치러서 상태가 좋은 건 아니지만 운이 좋다면 고압 전류로 기절시키는 것도 노려볼 수 있지 않겠나. 살면서 싸움 한 번에 해봤을까 싶은 놈이 무슨. 에고 장비를 입은 자와 싸워본 적이 있지 않나? 전투 경험이 적었어도 이 장비를 입으면. 됐어. 그냥 우리가 시간을 끈다. 죽더라도 시계가 여길 봐줄 테니까 그럼 살아나겠지. 저 작품이라고 불리는 모습처럼 되어도 돌아올 수 있겠죠? 네. 물론 그 과정에서 동반될 당사자와 단테 씨의 고통은 평소를 아득히 뛰어넘은 정도일 테니 그렇게 되지 않는 편이 좋겠지만요. Answer: Yes, you can come back, but it is going to suck. 자네들, 내가 장비만 제대로 갖춰 입으면 어떤 화력이 나오는지를 모르나 본데. Yeah, but what you're proposing there is a suicide mission. 모르는 채로 두는 편이 나을 수도 있겠군. 너도 따라올 거냐? 저거 같이 안 고치고? 누가 설계했는지 모르겠지만 이런 엉성한 전기 설비를 수리하는 것에 천재인 제가 나서는 건 낭비일 테죠. All sniping at each other. 그렇다는군. 참아하자면 엉성한 게 아니라 주어진 시간 내 최선의 설계였다네. 그러니까 그때는 최고의 설계였다는 것이지. I love that they keep on talking about like basically Limbus company cheaping out on some things and like deadlines and rushing. Oh, and something interesting that I found out, although I don't have Ujat Otis, apparently in her Uptai storyline, she actually succeeds in fighting off the attack from the House of the Spiders. And part of the reason why she succeeds is because she discovers that the equipment that she and her team were using had been tampered with. And that tampering was by Limbus Company itself. So...
it sounds like they were quite fine with having the facility get attacked and having the bus crew go through and deal with things. Like, they were going to send in reinforcements, but the reinforcements were intended to die. So I'm very interested in knowing what's going on there. Curious if that means another Faust has gone through the process. Doesn't seem like Dante is affiliated with them in any mirror worlds thus far. Oh, that is true, Josephine. We have seen the sinners interact with other sinners in these mirror worlds, but never with Dante. However, it does establish that Limbus bus team does exist in these other mirror worlds. If I recall right, with LCCB, Ishmael, and Ryoshu, they make mention of needing to support the bus team, where I would assume Dante is, which might mean that Dante is always with the bus team, perhaps? Because, I mean, how could the bus team exist without Dante? Maybe they can have other sinners, but Dante is, like, core to it, perhaps? I'm not sure. 부탁하겠네. 지난번처럼 무사하게 거둬야지. 싱클레어군 괜찮은 겐가? 영 안 될 것 같으면 일단 우리가 먼저 시간 끌 테니까. 아니요. 언제까지 가야 할 곳도 모른 채 방황만. 역시. Lovely classical music. 미친. 미학의 극치를 쌓은 전시장은 따로 초대장을 뿌리지 않아도 자연스럽게 관객들이 몰려오는 법이죠. You were really tall, though, by the way. 야, 고작 이딴 거나 보려고 우리가 온 거라고 생각하냐? 내가 뭐 이런 거 보는 눈은 없지만 태어나서 본 전시 중 제일 최악이야. Well, it is certainly a bloody exhibit. 그렇다면 어리석고 어리신 우리 관객들께 제가 직접 큐레이팅을 해드려야겠군요. 요시히데에게 알려주었던 것처럼 키치부터 아방가르드까지 고깃덩이마다 예술 사조를 새겨 직접. No, this is the ring, Sion. Index is like essentially a Slavish cult who obeys the slips of prescript that they get, that are basically like mysterious instructions that they don't understand why they're doing it, they just have to do it. Whereas the ring is all about art and culture and like macabre displays and shit like that. And yeah, always good to pay attention to the thing over here as well. Hope you're doing all right, by the way. 마에스트로가 해설하는 전시회라니 영광으로 여기셔도 좋겠죠. Oh yeah, you do have a point. Like, the use of white there is definitely Index-like, particularly with their like messengers and all that. Is this where we get to see the other group dealing with the middle, perhaps?
looks like a mushroom. Yeah, we got Kira! I like Kira. She's cute. 아 진짜 치사하게 이럴래? She's got shark teeth. 우리 아빠가 집회 끝내고 올 때 맞춰서 나도 같이 끝내고 싶었단 말이야. 그리고 나 숨바꼭질 오랜만에 해서 재밌긴 했는데 슬슬 질려. 따라붙은 압이라는 자는 어떻게 따돌린 것 같긴 한데 We just cheesed it. 저자가 혼자 여기까지 쫓아온 것 같네요. 아까 작전 회의 때 말해주신 그 공방 때 에고는 아직인가요? 시간이 걸리는군. 그래서 우리가 시간을 좀 벌긴 해야 하는 거지. 아까 보여준 내 공방 무기 콜렉션 어때? 큰맘 먹고 빌려줄 테니까 그걸로 좀 싸워보면 어때? 그런 다루기 어려운 종류들만 마련한 것도 능력이라면 능력이더군. 수집적인 측면에서는 대단하단 말할 수는 있어도 그 공방 무기들은 제대로 다루기를 기대하는 것보단 주먹 다짐하는 게 더 효율이 나을 정도다. 나도 오늘 이런 난장판이 날 줄 알았겠냐고. AC 팀도 만난다니까 좀 자랑 좀 하겠다고. 특이하고 구하기 어려운 것만 잔뜩 가져왔는데. 저 검은 어떤 검인가? 응? 저거? 저건 메스틸 공방에서 만든 브로드소드인데? 써본 적 있어? Korean can have such a good done with all of this vibe in terms of how the language sounds. It can actually. Are we talking? I'm talking about Engdu over here, or what Otis was sort of saying. 저 검은 어떤 검인가? 그런 다루기 어려운 종류들만 마련한 것도 Anyway. 아니, 공방의 물건을 가져 쓰기엔 그리 녹록지 않았던지라. 단순히 방금의 공방에서 한도가 부서져 대체할 것이 필요할 뿐이오. I mean, Engdu knows how to use a sword, so. 빌려주는 건 괜찮은데 저거 다루기 쉽진 않을 거야. 메스틸 공방이란 곳은 말이지. 알라스 공방이랑 Oh, specifically talking about Kira. Gotcha. 우리 아빠가 집행 끝내고 올 때 맞춰서 나도 같이 끝내고 싶었단 말이야. Yeah, yeah. 아 진짜 치사하게 이럴래? 알고 있어. 귀하가 종종 말하지 않았는가? 날개가 돋친 듯 무기가 빠르게 움직여 멋대로 무기에 끌려다니는 일이 많다고. 괜찮소. 쾌검에는 제법 자신이 있으니. 설령 두 팔이 뜯겨나가는 한이 있더라도 살수는 칼을 쥐어야만 하는 법이오. 알았어. 전력 보충이라고 하기도 좀 그렇네요. 이 정도면. 단테님은 없지만 저희도 직접 나서는 건 어떨까요? 관리자님과 함께한 덕에 신체 능력은 점차 돌아오고 있지만 기량만큼은 완전히 돌아오질 않더군. I really want to know how strong Otis was previously. 맞다. 황금가지 쪽은 아직이래? 답신이 없군, 젠장. 영 믿음직스럽지 못한 자들을 관리자님께 맡기다 보니 결국 우려했던 일이. 뭐 그냥 무전이 잘 안 되는 걸 수도 있잖아. 너무 그러지 마. 아 유치한 거 어울려주는 것도 진리네. 멋대로 술래나 시키고 말이야. 이거 너희가 날 더 괴롭히고 있는 거야, 알아? That's victim blaming, Kira. 딱 10초만 세줄게.
알았지? 890 찾는다. You cheated. 이제 어떡하지? 아까처럼 뒤틀림이나 환상체에게 유인하는 방법이 제일 낫지 않겠어요? 실제로 아비의 발까지 묶을 정도였으니까. A few hours ago. I didn't expect Angdu to return either. It makes sense given that we did basically knock her and Kim unconscious and take them back to the research facility, and it did establish that like we were actually like helping like distortions like recover as well. Like Kim is no longer distorted, for example, although he is still unconscious. We had to stop the distortion of Angdu before that could happen. So, poor LCA team. 이건 Look at that lusciousness. 오! 아빠! 아직 다 끝난 거 아니었어? 날 위해 남겨둔 거야? Yeah, and Angdu did say that, like, hey, I've got nothing to do. Kim's still unconscious. Like, hey, might as well work here. I don't know if his rank is Papa. I think it's possible that Kira might actually be his daughter. I mean, they've got the same color hair, right? We'll see, though. We'll see. 어라? 저건 아까 아빠가 다 박살낸 애들인데? 아! 혹시 각성 같은 건가? TV에서 본 적 있어! 죽음에서 돌아온 전사들 3편에서! 그런 거면 뭐 한 방에! 우와! 아! 신경증, 히스테리. 뒤틀린 고통은 전기의 형상으로 나타나곤 하지. 벼락인간. 시간을 끌어주기엔 충분한 패라 생각했는데. 시체들이 저절로 움직이는 게 아니군. 딸내미, 저거 보이나? 어떤 거? 안 보이는데. 그래, 안 보여? 아이고, 우리 요시대 따라가려면 더 노력해야겠구만. 눈 크게 뜨고 잘 봐봐. 보랏빛으로 번쩍번쩍하는 거. 저놈이 움직이면서 시체에 전기를 흘려넣고 있잖아. We have also established that like the nurse fathers have their apprentices as well, and they are being called children. So yeah, we've got a very family-inspired Canto here. 보이는 대로 짐승 같은 감각이군. 모제스 씨, 테러 확보 끝났어요. 그래, 그러면. 팀장님! 꼬질꼬질하게 입고 다니는 녀석치곤 센스가 좋은데 이걸 막네. 미리 형세를 살피고 있기를 잘했네. 여파가 강했는데 아씨께서는 괜찮으신가? 덕분에 무사하군. 부축할 테니 지하를 멈추지 말도록. 속기 후퇴하지. Orchestrated by the Olive Garden. Hey, the Olive Garden does not exist in Australia. 야! 너희 어디가! The Human Thunderbolt. As a distortion, huh? All right. One of the LCA distorted in the fight or something, or
그것들은 아직도 들러붙네. 저 빠직거리는 놈부터 잡아 죽여야 끝나겠는데. 날 먼저 쫓아가도 돼. 아싸, 진짜지? 내가 먼저 처리해도 괜찮은 거지? 아이 그럼 아빠는 이거 좀 치우고 가야 해. 어디 보자. 딸램손 다쳤으니 장부기 좀 써. 거미집 특별조항 1조 12항 전체를 적용하고. Really want like the Book of Grievances to get like published or something so that I can see all the different grievances that the middle have and the punishments for them. Like that would just be so much legalese and detail to go through. I want to read that. 뭐냐 너희? 그때 헤어 쿠폰 훔친 놈의 일당이었냐? 아, 그것 때문에 리카르도 녀석이 한동안 어떤 머리꼴을 하고 다녔을지 상상만 해도 가슴이 미어졌는데. Oh no. Matthias found out that we destroyed Ricardo's lusciousness. 식구끼리 원한도 갚아줄 겸 딸램손에 상처난 거 벌도 줄 겸 즉결 처형이다. Yeah, that sounds about right. Back to the present. 이곳까지 후퇴하면서 보았던 격리 해제된 것들, 그리고 여기저기 남아있던 탈출한 것들의 흔적들을 생각했을 때, 아니, 지금 이 수단을 가릴 처지는 아니야. Wouldn't be surprised if at least a third of it is complete and total extermination. I mean, it seems like they get more detailed about the punishments, going by what we've seen so far, at least. 더 남을 수가 있나? 환상체에 대한 정보보다는 직접 해결해왔던, 그리고 직접 LC에 전달했던 뒤틀림을 이용할 수 있었다면 좋았겠지만 이곳에는 그것들이 없으니, 그렇다면 남은 한 가지 선택지로 구상할 수 있는 작전은 이것뿐이다. 공허한 손짓, 향수와 올가면, 그리고 흡수. 설마... 그래, 새하얀 몸을 새빨갛게 물들 때까지 덩굴을 놓치지 않을 그 환상체. Oh... Like the Scythian? 먹음은 목화를 조우시킨다. Drenched Scythian, yeah. Lovely. That fucking ego gift. Like in the early Mirror dungeons, I really hated running into that. But you just get stuck with it. And that was only good for a bleed team, and even then it was niche because, like, hey, maybe you want people to be staggered instead of bleeding. I don't like Lycoscypian. Alright. So after hide and seek. Oh, shock centipede. Here we go. Well, I'm sure this is fine. Alright. 죽음 충동 억제, 관념 봉인. 저건... Shock centipede, was it? 기존에 던전과 굴절 철도에서 자주 목격한 개체입니다, 관리자님. Yeah, the one that has like a huge ass shield and like doesn't die when it's killed. Which means we already know how to defeat it. 저것의 대응 방식은 비슷할지 모르나 방심을 해서는 안 돼요, 단테. 이 부서의 상태가 정상이 아닌 상황에서
클리포트 억제력이 정상적으로 기능하지 않을 가능성이 있으니. Yep. 주위에서 싸워야겠지. 알았다고. 소라 씨, 라비 씨는 내 뒤로. 알겠지? 개체가 유리한 조건을 이용하고자 하는 징조가 보입니다만 관리자님의 전술력과 제 지시만 있다면 그다지 위협적이진 않을 것 같군요. I'll start reading that. Alright. So, Shock Centipede. When the work result was bad, when the work result was bad, a significant increase in enkephalin generation was observed. When the work result was good, employees who had completed the managerial work experienced an overall increase of their reaction speed. There are no notable issues present. Managerial work should be oriented to options that yield greater energy, Martin. Hohenheim, Chief Researcher. No issues requiring special precautions have been observed yet, boss. Martin. There is a notable detail regarding combat experiment results. The higher the internal charge level, the more sharply the overall combat-related metrics increase for this abnormality. In such a case, it is advised to evade, guard, or at least assess the situation before launching a counterattack. Alright. So, we might want to defend or guard against this. I think there are a few abnormalities that want bad results. They're not common, but they are out there. Anyway, yeah. Gains shield by current HP. If a head part of shield, gain 10 self-charge. Yeah, and self-charge is why it doesn't die when it is killed. Every 5 turns, gain a shield equal to the head HP. Alright, so we do want to take the head down so we can stop getting that shield there. Alright. Anyway. See if we can do anything with the head. Probably can't, but I'm gonna try and see if we can get that self-charge off. 언제까지 버티는 거자고. 너희는 잘해낼 거야. 언제나 그랬듯이. 실패할 수도 있겠지. 언제나 Alright, 그랬듯이. slashing is bad here. Maybe we wanted to take the ego gear out of Yoshu. Oh well. Okay, so electric load, gain self-charge. 5+ self-charge coin power up. Target has paralyzed, deal extra damage. Lose self-charge on clash loss. Alright. Over here, electrical release, gain self-charge, but lose self-charge there. Alright. Over here, high voltage electric discharge. At more than 7+ self-charge, deal plus 10% damage for every excess self-charge plus 7. On use, lose all self-charge on self. Unit lost 10+ self-charge, gain clash power plus 5. Clash lose, attack skill does 0 damage. Alright. Unbreakable coins. The target has capacitor. Deal 40% of final damage dealt as fixed damage. Alright.
I might choose to take a little bit of damage here. I think this hurts yourself, right? 한참 Yeah. Yep, so I'll do that. There. And... 내가 눈에 새겨주지. 헛! 차! 네, 잘 들어갔네요. 크게 의미 있는 성과는 아니지만요. Ouch. 직원 하나의 상태가 그다지 좋지 않아 보여. 얼른 신경 Okay, at 써준다면 least we 다시 도와줄 수 avoided 있을 거야. Stagger there because of the mutilated memory, but that's still annoying. Okay. There we go. 나아가주게. Damn it! Damn it! 지식을 마주하고 겸양하라. ドクターのように優れた式ですね。 Okay. Self-charge here. The head's almost down, which is good at least. 내가 눈에 새겨주지. Damn it. Okay, good. 원망도 뉘우침도 소용이 없었으니 그저 무언가를 잡으려 애썼을 뿐. Keep it low rolls. 핵심적인 스프레드에 있던 아르카나를 부쉈어. 이제 서서히 The 힘을 head 잃어갈 is 거야. down now. 좋았어.
next turn, I think it's going to put up its shield again or something, so we'll see what happens. Okay. 언제까지 버티나 보자고. 敵に対して大きな打撃を与えました。 Got some damage going on now. 방금 멋졌어. 너희들의 사랑의 힘이, 빛의 힘이 저 어둡고 악한 아르카나들을 뒤흔들었어. 이대로면 승리도 시간 문제겠지? Okay. Electric discharge. So it just has the one passive there, it seems. Alright. Well, we'll continue with this fight, see how it goes. Want to be losing that damn self-charge. With that, it is a shocking development, isn't it? Okay, let's do that. 내가 눈에 새겨주지. 저택을 안내해주지. 방금의 움직임 두말할 것 없이 100점 만점입니다, 아가씨. 이런 것쯤이야. 눈 감고도 해. Yeah, that definitely helps boost our odds, which is good. 지시를 마주하고 겸용하라. 올바른 Good 공격으로 damage. 개체에게 일격을 가했군요. Almost 이것이 바로 there. 정보의 힘입니다. Obviously, we still got this, which is going to be annoying. Alright. Okay, not fully charged yet. That's good. Alright. 내가 눈에 새겨주지. 갑자기 나를 Yeah, 도와준다니. that's what I thought was going to 이건 무슨 happen. 수작질이지? 수상쩍은 데가 없진 않으면 If a target has 이상한 점은 used a defense skill. Hold up.
Yeah, so its wriggling abilities are now a lot stronger, which is sort of what's going on over here, eh? Alright. Yeah, gain 10 self-charge. Yeah, partial deference release. Okay. Yep, lose charge. Hold up. Hold up. Ooh, defend there. Alright. 내가 눈에 새겨주지. 나리의 속 깊은 뜻을 There's no point in bloody attacking it, is there? Because of the whole, like, it's immortal until its self-charge is gone. We just need to bloody defend here, it'll wear itself out. 직원들이 우세한 환경에 있습니다. 관리자님이 제 말을 집중해서 듣고 있었다는 결과겠죠. 이런 과정들을 통틀어 신뢰라고 부른다고 하더군요. 긍정적인 변화네요. Attack. Lose one self-charge. Let me just wait it out. 언제까지 버티나 보자고. There we go. 빛이 성공! 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. 세상이 평화. 훌륭한 전시회였어. 하, 이걸 오히려 고맙다고 말해야 하나? Shock Centipede 2? What's going on here? Okay, well it does say Slash is a good affinity here, so I guess we won't be changing up our team. We will just continue with what we got. 정리 시간. I can't say for sure if this is like an elaborate exam or anything like that, but given the fact 어떤 시간과 공간에 계시는 관리자님이 들을진 몰라도 there is the 그때를 위해서 whole 미리 음원을 녹음해야 LCA's 한다는 거군요. reinforcements were intended to fail 이것도 녹음되고 with 있는지는 미처 the 몰랐네요. Otis Udjat Uptie story. There's definitely something going on that we're not supposed to be aware of, at least. 이 또한 지식이 되도록.
coming up on an ad break soon, so just keep that in mind. 지식을 마주하고 겸연하라. 남길 말은 없겠지. 개체가 우리의 마지막 일격만을 기다리고 있는 상태입니다. This is how your art academy exams went. Lovely. Yeah, this thing is really annoying in terms of upgrading artwork liberation if you let that sort of go through. So that's why we sort of let that happen. Well, didn't let it happen, but I mean, I chose to defend that round. 이 또한 지식이 되도록. Damn it. Okay. Damn it. Damn it. Lovely. Oh, and we do have our ad break as well. So let's have a quick pause and we'll be back in a couple of minutes, alright? Be right back. And we're back. So, let's resume this fight, shall we? I'm a little bit annoyed that Ririshu is underperforming here. We kind of want her to be doing well, considering she's got the slash attacks, and like these guys are weak to slashing. So yeah, we'll just do our best, I guess. Oh, hold up. Let's avoid that. Avoid that. Let's
going... No, fuck it, we're attacking. Just kill him. 이 또한 지식이 되도록. Sometimes you gotta go full send. 그대로만 해주신다면 오늘은 제약이 빠르겠어요. Fortunately, this guy is going to get his activation. I thought I was going to be able to kill him, maybe, but guess not. We'll see what happens. Alright. We might be able to, if we're lucky. 나아가주게. No. Damn it! That's gonna hurt. 남길만은 없겠지. 눈부시지 않다고 두려워하지 마. 직원들이 긍정적인 환경에 놓여 있게 되었어요. 관리자님이 이 기회를 잘 활용하길 기다리겠습니다. Just getting a little bit unlucky in this fight with some of our coin flips. I remember Meta was mentioning on Discord about getting unlucky in one of these fights with coin flips, and I definitely see what he means. Sometimes the game hates you. 이 또한 지식이 되도록. Yeah, this is possibly. Yeah, another one of those damn attacks. At least that guy rolled bad. 잠든 그대를 기릴 테니 지식을 마주하고 겸용하라. 적에게 치명상을 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 내가 것보다 너를 위해 대단한 기도할 능력을 것이오. 갖추고 있다고 넌 제가 늘 반드시 말씀드렸죠. 부서진다. 저는 언제나 옳은 말만 한답니다. 직전의 공격처럼 Got some 개체에게 healing 치명적인 done. 일격을 가해봅시다. Oh, lovely. Got a bit of urge on you. 나아가주게. Yeah, we need to be aggressive. このまま行けば敵を食い止められます。네, 잘 들어갔네요. 크게 의미 있는 생각은 아니지만 운명의 기운이 공명하는 것 같아. 그 공격을 선택한 건 좋았던 것 같네.
Well, guess go with that. Yeah, this one's an interesting one because it's not a lot of effect that will remove negative effect from you, so 내가 눈에 새겨주지. 이 구석구가 나의 폭력을 저지하기엔 턱없이 모자라지. 개체의 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. 제 예상만큼 관리자님의 능력이 우수하다는 것이 증명되는 것 같아. 지식을 마주하고 경지에서 도피하지 말라. 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. 올바른 방법으로 개체에게 있는 일격을 힘껏 찔러놓고 managed to get through there despite 정보의 a little bit of 언젠가 fumbling 다시 from people. 재생하겠지. 내가 부서지고 파괴되어도 전투를 통해 잊은 것과 배운 것을 살피고 다시 지식을 쌓아 DH의 일을 해결할 뿐이다. Okay. The contract, eh? Alright. Well, let's go check this out, shall we? It feels like we've actually gone through a fair bit here. Like, we started off at 19, and like we're at 27 now. I wonder how much there is. But I suppose like the last one's probably going to be a dungeon, right? I mean, it might not be. Like, it does vary things up with us sometimes, but we'll see what happens. Still no signal? 에이씨, 다들 어떻게 돌아가고 있는지 상황을 알 길이 없으니원. 아니 뭐 별일 없을 거야. 무소식이 희소식인 법이니까. 알리사 양도 계속 신경이 쓰이는구려. 그 나선이 더 깊이 박히기 전에 얼른 해결 방법을 찾을 수 있으면 좋으련만. Yeah, I definitely want to save Alyssa. 나선이요? 아, 그 공방에서 만든 무기 말이죠. 비밀번호가 있어야지만 풀 수 있는 거요. 그렇소. 곤란하던 자였지. Does our autistic/ADHD friend happen to know the password? 원리야 알고 있지만 비밀번호는 그걸 꽂은 분만 알 텐데요. 하지만 저도 최선을 다해서 알아볼게요. 이거 고마운 걸. 그런데 이 소라 씨는 공방 장비에 관심이 많은가 봐. 네, 아주 오래전부터 그랬어요. 그래서 제가 이곳에 올 수 있었나 봐요. Is workshop gear your special interest? 그러면 LC가 아니라 L. 어이, 신입. 네? 시야에 걸리적거리는군. 뒤쪽으로 빠져. 실례했습니다. Poor Ravi. At Yoshi's brusque order, Ravi shrank back awkwardly, his expression turning a little abashed. Normally, Gregory Yi-san would have given Yoshi a verbal nudge or two for being so rude to someone we'd just met, but as things were, Abe simply watched on as Ravi stepped back and casually moved forward to fill his spot. 그럼 그 소라 씨는 나랑 공방 제품 얘기 좀 하면서 가자고. 이게 우리가 이 보기보다 공방에 대해서는 모르는 게 많거든. 진짜요? 네, 저 이야기하는 거 좋아해요. 이야기라면 저도 좋아합니다만. Poor Ravi. 라비군이라 했던가. 그대도 무릇 연구자라는 성정에 걸맞게 새로운 기술에 관심이 퍽 많아 보이는 것 같소만. 그대는 나와 우리 관리자와 잠깐 담소를 나누시게나. Okay, at least Ravi's got himself a friend as well.
But why? 왜죠? 오, 단테도 동의한다니 기쁘군. 자, 우리 셋이라면 심도 깊은 학술 논의가 가능할 걸세. Found myself suddenly swept into Yisung's somewhat awkward and hastily improvised academic symposium, trailing a pace behind Gregor and Sora. 다들 이렇게 저에게 친절하게 대해주셔서 감사해요. 저는 친절한 사람들이 좋아요. 제 동료들은 그렇지 않거든요. 그래서 자주 겉도는 편이에요. 이번에도 딴 생각에 빠졌다가 혼자 낙오됐다고 분명 구박만 받을걸요. 에헤이, 아무리 그래도 무사 생활한 연구원을 모질게 돼야겠어? 뭐 작전을 완전 말아먹은 것도 아닌데 중간은 간 거지. That's true enough. Gregor's words brought me back to all the plans we'd messed up. Dowd's plans, more precisely, and left a tinge of regret in my mind. AKA all of Canto 2? 아, 이분이 당신들의 리더신가 봐요. 보는 눈이 없군. Are you saying I'm not leader material? 단순 리더, 그 이상의 존재라는 거다. Thank you, Ryoshu. Couldn't really imagine Ryoshu meant what she said, but I nodded anyway. 동의하오. 역시 단테 씨가 리더신 것 같았어요. 리더는 무슨 생각을 하고 있는지 모르는 사람이 맡은 편이 좋다고 생각하거든요. 종잡을 수 없는 편이 멋있잖아요. Is it? 왜 쑥스러워해? 저도 그런 모습이 멋있어서 여기에 합류하기로 결심했어요. 원래는 다른 사무소에 있었는데 스카우트 당한 거랄까요? 스카우트. 그러고 보면 우리 12도 파우스트 양으로부터 스카우트라는 걸 받은 것이겠구려. 류슈 양, 그대도 파우스트 양으로부터 약속을 받아낸 것인가? 그래. 부끄러운 말일 수도 있겠소만 지나왔으니 말하겠어. 나는 파우스트 양 입에 담았던 그 말이 결국 이루어질 거라고 마음을 다하여 믿지 못했던 것 같소. Yeah, I mean, Yisung was pretty damn depressed at the start, so. 당시에는 꿈 같은 소리라 여겼지. 만일 내게 조금 더 확신이 있었더라면 지난 세월들을 그렇게 침잠하듯이 보내지는 않았을지도. 허나 그대는 처음 버스에 올랐을 때부터 적어도 파우스트 양의 말을 의심하고 있진 않았던 것 같소. 하긴 엇나갈 법한 구석은 제일 많은 사람이 생각해보면 일은 제일 잘 처리하고 있었다니까. Looking back, Ryoshu never once turned down a job, even though she always looked reluctant, as if she were only going through the motions. Contract or not, I doubt she'd come this far with Virgilius and me if she'd only half bought into that promise of having her wish granted. 나라고 처음부터 믿었던 건 아니야. 믿지 않을 수 없었던 거다. 흰머리, 그자는 이렇게 말을 시작했었지. 용케도 끊어지지 않았군요. 그 한 줄기의 끈이. Is Faust referring to that thread
to her daughter. Like Ryoshi mentioned that despite all the damage that she did to her mind and memories, like that thread remained. So I guess Faust is referring to that here? 무얼 보았기에 그렇게 말하지? 당신이 베이고 또한 베고 온 것들의 피. 그것이 묻어 선명한 붉은 직선을 띠고 있으니까요. 그곳은 오로지 당신만이 열 수 있는 공간. 제 아무리 거미줄 한가운데라 하더라도 그들이 열 수 있는 방법은 없을 겁니다. And that all goes back to that red line of fate that we are seeing go through like all the different chapters and connecting like each one of them. That thread that leads Ryoshu back to her daughter. Like they have that bond there, and like what little I know of Ryoshu's source material, I mean, I hope it doesn't go as bad as that, shall we say. 주어진 상황에서 현명한 선택을 내렸다는 말씀을 드리고 싶군요. 누가 보냈지? 내 손으로 압이라는 것들까지 베고 나온 지금 내까지 가당찮은 색치어 하나 못 뺄 거라고 생각하나? 알고 있습니다. 당신은 스스로의 머릿속까지 베어내면서 이곳으로 왔으니 제가 조금이라도 당신의 목표에 거스내는 사람이란 확신이 든다면 망설임 없이 죽이겠죠. 이제 아무도 열지 못하는 곳에 아이를 숨겨두었으니 꺼내올 날을 기다려야겠네요. 시간은 짧지도 길지도 않을 겁니다. 다이얼은 안전하게 5년 이내로 맞춰놓았겠죠. 저와 함께 간다면 2해가 넘어가기 전 거미집을 없애고 딸과 재회할 수 있도록 해드리겠습니다. 계약을 맺자는 건가? 그렇다면 그 대가로 나는 누굴 죽이면 되지? 죽이는 게 아니라 구하는 겁니다. 구한다고? 죄악을 직면하여 자아를 구하라. Face the sin, save the ego. I believe that is a line like all the way back, like when they were doing like release trailers for Limbus Company. Yeah, I think Sion's caught onto that as well, and obviously that harkens back to Lobotomy Corporation as well, with the whole like face the fear, build the future, and all that sort of stuff. 당신이 이곳 림버스 컴퍼니에서 기억해야 할 첫 번째 문장입니다. 어지럽군. 어려웠나요? Yeah. 담배를 오랜만에 태웠어. Is the place where you hid your daughter really safe? Clearly it's in that shelter in Lobotomy Corporation. The one that is completely safe and makes everywhere else dangerous. 그래. 그곳 내부는 외부 시간의 영향을 거의 받지 않는다. Off from the flow of time? Is it made from T-Corp's singularity? 그래. 내 스스로 몇 번이고 검증했지. 조각나 있는 기억들 사이에서도 분명 존재할 거다. 내가 반복했던 수백 번의 실험과 다짐들이. Something like that.
I think it was like a P Corp singularity as well. 그랬기에 때가 되면 내 몸에 아직 감겨진 이 실타래를 따라 거미집이 날 찾아오거나 내가 거미집으로 돌아갈 것이라 믿어 의심치 않았지. 이 한 줄기 기억이 놓쳐지지 않고 그자의 계약이 유효하는 한. Yeah, the contract will be fulfilled. It's definitely been a while since we've like learned more about those contracts. But I suppose like also sort of got mentioned a little bit in like Don's Canto. Anyway, over here, contract 2. Oh boy. We have got another abnormality here. Alright. Well, let's go. 입장을 알리는 음악 소리가 들리는. Oh, it's a moth. 중앙 본부에서 전파할게. 지금부터 제압 임무를 시작할 거야. 언제나 하는 일이지만 항상 꼼꼼하게 하라고. 최선을 다할 거라고 믿어. Alright, so, at regular intervals, the corridor in front of Arda Blossom Moth's containment unit will be littered with its embers. When the embers landed on 5 employees, the entity breached containment. Always check for the presence of embers before entering that area of the corridor. They're extremely hot and, of course, will cause quite a bit of pain if they land on you. Do keep in mind that regular means of fire suppression won't work on them either. Marker. When the work result was good, there was a high probability that all embers would disappear. Hohenheim, Chief Researcher. Employees in proximity regained their psychological stability following the destruction of the escaped Arda Blossom Moth's wings. Ego achievement levels also saw meaningful increase. Also, do not, and I repeat, do not use any fire-related ego gear when attempting to suppress it. Not when it's in a state of partial deference release due to containment breach. Please. Alyssa. 이야기는 해장 후에 마저 하지. I'm sure it's fine. Gain Ember. Upon gaining Ember, convert a number of non-Wrath affinity skills equal to the value of Ember into Wrath affinity skills. When the wings part is broken, inflict Shimmering Ember equal to the value of Ember upon the last attacker, then all Ember expires. Inflict Wrath resist down, that's why it wants to be turning its skills into Wrath. Alright. If this is a Wrath skill, remove Burn on the target, eh? Alright. The target has 3 plus Shimmering Ember. Inflict Spark. Inflict Burn equal to burn on stealth against adjacent units. Alright. Oh yeah, we don't want that to happen, that's for sure. Alright. Yep, so when wing part is broken, inflict Shimmering Ember equal to Ember stack to the last attacker, or Ember on self expires. When using Arda Blossom Star and Zero Ember, use Stoke the Flames as well. Yeah. Unit has Ember, convert. Yeah. On hit, inflict burn equal to Wrath. On hit, heal HP equal to number of Wrath. At 30% minus HP, gain 1 plus more Ember. Okay. Convert a number. Yeah. Alright, here we go. Does not take burn damage. Heal core by burn on self multiplied by 5. Okay.
though. Yeah, that's what's going on with the burning. Okay. When the wing part is broken, gain 2 ego resource of all affinity and heal all sinners. By 15. Alright. Well, let's just go through with it, shall we? Alright. Definitely unfortunate. At least we're not doing a full burn team. If the fight goes poorly, I'll switch Gregor out. That. Let's go try your best, right? 다른 부서에 있는 내고까지 가져오길 잘했지. 적재 적소했으니까 이만큼 효율적인 일도 없잖아. Yep, there goes some burn, unfortunately. Can do more damage to it than I can heal, 개체가 right? 유리한 조건을 이용하고자 Hopefully. 하는 징조가 보입니다만 관리자님의 전술력과 제 지시만 Limbs are 있다면 almost broken. 그다지 위협적이진 않을 것 같군요. Yeah, and the stack is at 5, lovely. Why don't we stack it the things? Okay. Alright, well... 나아가주게. 연결만은 없겠지. 우리 파괴. 무기를 휘두르는 걸 멈추지 마. 이제 시작일 뿐이잖아. 개체들이 강력한 공격을 가했군. 저희 쪽에서 적지 않은 피해가 예상됩니다. Okay. Yep, so there goes Ada Blossom Star, which we expected. And Dust Explosion. Alright. Target has Burn and gain Flash Power. 2 Ember. Who's got the Shimmering Ember? Gotcha. Alright. Yeah. Alright. Flash Power, yep. Okay, could be worse. Flash lose. Okay. Target stab at threshold. We just win. Let's just win. Or is there a better attack for us? Not that. Oh, that's fine then. Alright, we'll do that. Actually, do that.
maybe? Yeah. 이 또한 지식이 되도록. 이 구석구가 나의 폭력을 저지하기엔 턱없이 모자르지. 그래, 그것은 듣자게 해야지. 별로 어려울 거 없잖아. 이 스며들 듯한 비 우산이 새진 않나 모르겠어. 이것 봐. 환상체를 제압하는 건 우리만으로 충분하잖아. 헛! 샤! Nah, get fucked. Stupid moth. 얌전히 잠들어 있어야 할 A 놈들까지. dark shadow lingers 떠버렸나? amidst the licking tongues of the crimson flame. Alright. Oh, yeah, using spark now. Okay. 질문은 끝나고 따로 받겠다. The wait. Nah, it's over here. 이야기는 해장 후에. 마주하지. Hey, Sophie. The moth does not seem to moth raiders. I mean, it's moth raiding them to an extent, right? It's not using the really big one. I'll switch over to spark now, right? So, oh well, it's fine. Okay. Yeah. There. 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 And I suppose there? Yeah, it's fine. 이 또한 지식이 되도록. Managed to get through that. Okay. The dark shadow lingers at the center of the flaming moth. Its form was vague and mercurial, yet somehow you can tell that the shadow is the very core of the moth. If that shadow could be separated from the flames, perhaps its heat may momentarily subside. Who will reach out for the shadow? I get the feeling it's let's see. Why are you saying very high? Wrath disadvantage. Okay. I mean, do we want to get, like, below this, then? Gregor reaches out towards the flame, enduring through the burning fire. Their fingertips begin to blister and bubble, but perhaps Gregor's passion burned hotter than the flames itself. Before the moth could do anything, Gregor wrested the dark thing from the flames and hurled it away from the fire. The fire and the embers on both the moth and the sinners immediately subsided.
though the flames had never burned. All sinners lose burn, moth loses ember. I could almost see us wanting to get below the threshold there. 상태가 좋지 않습니다. Oh, that 제대로 된 something 일격만 broke over there. 가능하면 Remember, 효율적인 kids, 효과를 fire cannot 이끌어낼 hurt 수 you 있겠죠. if you are passionate enough. Also, you happen to be wearing fire retardant material. Alright. Yes, guy really doesn't care about rapid attacks, right? Definitely sure that it's passion that matters more. Alright, fair enough. Okay. Go over there, huh? 언제까지 버티나 보자고. 한 번에 우위를 점하셨군요. 이 기세라면 이번 대련도 무난히 승리하실 수 있을 겁니다. There comes Blossom Star again. And he comes start with the flames. You mentioned it over here, didn't you? Yeah, when Ember is at 0. Damage dealt by the skill is fixed to 0. Inflict Shimmering Ember. Gotcha. Alright. Go. Much health you got. 내가 눈에 새겨주지. 흩뿌려져 추악한 모든 시선이 이끌릴지. Absolute contempt. Stupid evade. 색색이 화물하고 아예 기억 못하게 하려는 길이구려. There we go. 노른 것 같은 게. That's the moth defeated. Take that, Mothra. 고생들이었다. 훌륭한 전시회였어. 하, 이걸 오히려 고맙다고 말해야 하나? Alright. So, got another one here. I guess that's just dealing with more of the goons. So I think we can do that one real quick. So DH의 교리에 따라 행할 뿐. let's go do that one, shall we? Mother split back to its mother. 딱히 할 말은 없네요. And you know what we 힘을 냈으면 한다. 뭐
제게 그런 말을 Gotta speed through this. 이 또한 지식이 되도록. 편히 쉬시게. Roll better. This time we can burn people now. 저희에게 유리한 상황입니다. 이대로 승리까지 이끌어가 보도록 하죠. Their shrimp. Sounds lovely, doesn't it? Yeah, cover. 나아가주게. Might not have been ready with the amount of charge that we had, but it was enough to kill that guy. 아, 놀랐네. 안돼 펼쳐서. 이만 찰 줄 알았으면 빨리 좀 하지 그랬냐? 이 또한 지식이 되도록. Okay, that guy's charged up, unfortunately. Did we do enough damage here to stagger? No. Sad. Yeah. Pain. 눈부시지 않도록 두려워하지 마. 지식을 마주하고 겸용하라. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 언제까지 버티나 보자고. 편히 쉬시게. Is it actually annoying in particular for the Isan, considering that's gonna like possibly like lower his sanity through like a forced reload even though he's got full ammo? We'll see what happens. 위치에서 도피하지 말라. 지식을 마주하고 겸용하라. 대학교 제게 공격 수단도 못 고르면서 징계팀 직원이라면 가능한 판단을 잘했다는 칭찬은 Fire fist, lovely. Alright. Oh, hello. Going to use that. Oh, not fully charged, unfortunately, but we'll use it anyway. 언제까지 버티나 보자고. 지식을 마주하고 겸용하라. 으이? 그건 저들이 거리실 것 같지 않네. 아하! 한수 접어주신 겐가? 이 검은 이빨이지 않을 테니. 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. 모두가 말한 대로 방어적인 대응은 확실히 전면전보다 피해는 적고. 하지만 언제까지 버티나 이래서 보자고. 환상체에게도 지나치게 친절한 대응 아닌가? 내가 너를 위해 기도할 것이니 넌 반드시 부서진다. Don't get too badly hurt now. Ow. Said don't get too badly hurt. 편히
오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. 세상이 평화. 훌륭한 전시회였어. 하, 이걸 오히려 고맙다고 말해야 하나? Okay. Oh, well, with that, I think here is a good place to wrap up for the night. We have a clear stage mission over here, where I'm guessing we are going to be fighting a member of the Index. Possibly the Nurse Father, but we'll find out on Saturday, okay? No stream tomorrow, but yeah, we will be resuming on Saturday, and if things like take longer than I expect, we'll continue on the Sunday as well. So 슬슬 그 yeah, 격리실에서 hopefully 실종된 that 놈들의 was 목소리가 something 들릴 that 시간이다. everyone enjoyed. Now, we are gonna go and raid somebody now. So let's go and see who is streaming what. All right. Let's see who is streaming what. All right. I know. Let's go and raid Don Koala, who is playing some Keep Talking and Nobody Explodes, which is always a fun sort of party game, I think. It's always fun seeing people deal with the stress of trying to defuse a bomb and reading the instruction manual and all that. Okay, so as I said, no stream tomorrow. But we will be streaming on Saturday and possibly the Sunday as well. So, thank you very much and good night. See ya!